Welcome to Finding Holiness, where we delve into timeless Torah wisdom, revealing the sacred in everyday moments. Join us on a journey to elevate your spirituality and discover holiness in every aspect of life. I'm your host, Rabbi David Kadosh, and together, let's embark on a path of spiritual exploration. I hope you enjoy this next episode. All right, moving on with the halachot of Aksharat Kelim. Thank you very much. צריך לנקות את הכלי לפני הכשרתו בעגלה. Before a person koshers the vessel through dipping it in boiling water, he needs to clean it first. מפני שהמים הרותחים מוציאים את הטעמים הבלועים בכלי והדבוקים בו, because the boiling water pulls out any of the flavors that are absorbed and stuck to the pot. אבל אינם מנקים את הכלי מכל שיירי המאכלים שדבוקים בו. The boiling water does not clean the remnants that is left or stuck onto the pot. והמכשיר כלי בהגלה בלא שניקה אותו תחילה. Someone who dips his pot in boiling water before and he didn't actually clean it first, צריך לנקות אותו ולחזור להגילו. He has to clean it and then re-dip it. גם את ידיות הכלים צריך להכשיר. The handles of the kelim also need to be kosher, even though technically they're handles and they're not used to cook anything. מפני שבכלי מתכות כאשר גוף הכלים מתחמם, with metal vessels, when the actual body of the pot becomes hot, נמשך החום גם לידיותיו. So too the heat transfers from the body of the pot through metal into the handles. ואם הגיעו לחום שהיד צולדת ממנו, נחשב כל הכלי, כולל ידיעותיו, ככלי שנשמשו באיסור, and if that handle of the pot reached a hot enough level of יד צולדת בו that you can't even hold it, then the whole kli is איסור וכולו צריך הכשר. גם ידיעות מעץ צריך להכשיר, even if the handles are made out of wood, you need to kosher it. ואף שאינן מתחממות כל כך, even if they don't get that hot. פעמים שהתבשיל גולש או ניתז עליהן וטעמו נבלע ונגבר בהן, because sometimes the dish squirts onto the handle and now the flavor gets absorbed in the handle. אמנם, however, כיוון ששימושן ובליעתן של הידיעות אינן כחומרת כלי ראשון שעל האש, since the usage and what is absorbed in these handles is not like the actual food that is in the actual kli rishon that is sitting on the fire. אפשר להכשירן בעירוי מכלי ראשון. All you need to do to kosher these handles is pouring from a kli rishon, and that is מספיק. כאשר ניתן לפרק את ידיות הסירים, when it's possible to disassemble the handles from the pots, יש מהדרים לפרקן ולנוקן לפני העגלה. Then there are those people that say that you should separate them, clean them, and then dip them separately. במקום זאת אפשר לנקות סביבן עם סבון רב. Instead of this, you could also clean around it with soap. עד שיהיה ברור ששיירי המאכלים שאולי נותרו שם נפגמו. And by doing so, now you know that any of the leftover grease or crumbs of treif or non-kosher that needs to be koshered has now become pagum, become spoiled. כמו כן, similarly, כלי שיש בו חריצים, if a certain vessel has a lot of nooks and crannies, a lot of holes and little small spaces, שקשה להוציא מתוכם את שערי המזון, that you can't really take all the food that are stuck there out, צריך לנקות עם סבון רב. What you should do is you should clean it very well with soap, עד שיהיה ברור ששערי המזון שבחריצים נפגמו, so you know that everything that's in there, that's stuck in there, has become spoiled. ואחר כך מעגילים את הכלי, and that's when you then dip the kli into the water. Last point he says here, הגלת סיר צריכה להתבצע בתוך כלי גדול שניתן להכניס את כולו לתוכו. Dipping your vessel into boiling water to kosher, it must be carried out with a bigger vessel. You need to have a big enough vessel sitting on the fire boiling so that you can put your pots in it. ואין להסתפק בהרתחת המים בתוך הסיר, מפני שמסתבר שברבות הפעמים השתמשו בו התבשיל גלש או ניתז ממנו אספת הכלי. You can't actually use that the vessel itself.
because we're worried because it's not big enough. It could be the tam ha'isur, he writes here, nivla v'niba gam mitzvato alyona shel asir. So therefore, what happens when you don't have a big enough vessel? כשאין כלי גדול שניתן להגיל בתוכו את הסיר, יש למלא את הסיר שרוצים להכשיר במים ולהרתיחם. Fill up the pot that you want to kosher with water and boil it. ובמקביל להרתיח מים בתוך כלי קטן. Then you put in a smaller item inside the big כלי, וכשהמים שבתוך הסיר ירתחו, יכניסו לתוכם את כלי הקטן. Then you put in the smaller kli, והוא יגרום לכך שמים רבים יצאו וישפכו על צידי הסיר ויגלו על שפתו. Basically, then the water spills over the big kli, okay, and then covers everything that is around. Okay, so that's the strategy to kosher a big pot that cannot fit into something bigger when need to be kosher. Okay, we'll stop here and we'll continue tomorrow.